ஹலோ ப்ரோஸ். போன வீடியோவில் வந்துட்டு நம்ம Next.js Tailwind CSS அண்ட் Daisy UI செட்டப் பண்ணோம். அஃப்கோர்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு அதை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் தென் மெயின்லி Next.jsோட ரவுட்டர் தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம். Next.jsல எப்படி ரவுட்டிங் ஒர்க் ஆகுது, அண்ட் தென் Next.jsல எப்படி பேஜஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது, எப்படி ரவுட் பண்ணலாம், அண்ட் தென் Next.jsல வந்துட்டு இமேஜ் ஆப்டிமைசேஷன் என்ன, எப்படி இமேஜ் ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் அதெல்லாம். ஸோ மெயின்லி Next.jsோட ரவுட்டர் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரு 2 பேஜ் வந்துட்டு ஜஸ்ட் டிசைன் பண்ண போகிறோம். யூஸர் பேஸ்டாக கொண்டு போக போகிறோம். தட்ஸ் இட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு நான் போன வீடியோவில் பண்ணது எல்லாமே வந்துட்டு ரெப்போவாக இருக்குது. யூ கேன் சி Tailwind Daisy UI செட்டப், நெக்ஸ்ட் ரவுட்டர் அண்ட் பேஜஸ். இது கரண்ட் வீடியோ. ஸோ இன்னும் இந்த கோட் புஷ் பண்ணல. பட் ஸ்டில் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டுட்டோரியல்ஸை வந்து நெக்ஸ்ட் டுட்டோரியலோட கோடு உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த Github போகலாம். Link in the description. There are so mentioned. So we go. So first of all start பண்ணிக்கிறேன். அப்போ நான் விண்டோஸ் மிஷினில் இருக்கேன். அஃப்கோர்ஸ் என் தம்பியோட லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறேன். பிகாஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் சேஞ்ச், நத்திங் மச். ஓகே, just start the server and let it go. இந்த லேப்டாப் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், அதனால தான். Mine is old laptop. It's HP BS145TU, I think. ரொம்ப old one. So it's okay. The app pagesல வந்துட்டு Index.jsல வந்துட்டு நான் ஜஸ்ட் டம்ப் தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ நம்ம போன வீடியோவில் Tailwind ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகுதா, அண்ட் தென் Daisy UI ஒழுங்காக செட்டப் ஆயிருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்காக. அஃப்கோர்ஸ் இந்த Index.tsx நம்ம அப்படியே விட்டுறலாம், அதை நம்ம யூஸே பண்ண போகிறதில்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேஜஸில் app.tsx. ஸோ we need something to see. இது நல்லா இல்லை. ஸோ சம் ஹெட்டர் டு see, ரைட்? சம் ஹெட்டர் வந்துட்டு நம்ம பார்க்கணும், ரைட்? ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, go to Daisy UI. Hope we get it. Daisy UI components. So Daisy UIல components போனோம் அப்படின்னா we'll get navbar, something like that. ஸோ நானும் Daisy UI இது வரைக்கும் யூஸே பண்ணதில்லை, இந்த டுட்டோரியலுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ let's see, menu navbar. Okay, we got the navbar. I think நம்ம இதுக்குள்ளே பெட்டர் ஒன். ஓகே, இது நல்லா இருக்குது, இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் காப்பி த கோட். காப்பி பட்டன் ஒன்று வச்சா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், வைக்கல. ஓகே, ஜஸ்ட் காப்பி திஸ். இதை நம்ம எங்கே வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஸோ ஒன் திங் ஐம் கோனா டெல், app.js தான் மெயின் காம்போனன்ட். ஸோ இதுக்குள்ளே போய் தான் பேஜஸ் எல்லாமே ஃப்ளோ த்ரூ ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் app.jsல உங்களுக்கு ஹெட்டர் போட்டு தென் I'll tell everything. First of all, go to return. Okay. Return a div. Divல வந்துட்டு first of all it's you can just make it as a component. That should be better. So components ஒரு folder create பண்றேன். componentsல வந்துட்டு header.tsx. of course TypeScript conventions நம்ம யூஸ் பண்ணணும்ன்றது இல்லை, பட் ஸ்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம். ஃபார் ப்ராப்ஸ்லாம் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ தட் நம்மளோட சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான். ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் டைப் மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்றது கிடையாது. ஸோ ஸ்டில் வில் சி, அதாவது முக்கியமானது வந்துச்சுன்னா நம்ம டைப் மென்ஷன் பண்ணுவோம், டைப் செக்கிங், அனோட்டேஷன் எல்லாமே பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹெட்டர் காம்பனன்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். எக்ஸ்போர்ட்டிங் எ ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஐ திங்க் ஃபங்க்ஷன் ஹெட்டர். ஓகே, now inside நம்ம காப்பி பண்ண ஹெட்டர் just paste it. I think we need to wrap it. Yeah, now it should work. So first of all, image tags. So நம்ம input tags, image tags எல்லாத்தையும் ரியாக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றணும், or else it won't work. பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் எல்லாத்தையும் செல்ஃப் க்ளோசிங்காக வைக்கணும், சேம் இன்புட்டையும் நம்ம செல்ஃப் க்ளோசிங்காக வைக்கணும். ஸோ நம்ம சம் HTML ரியாக்டில் யூஸ் பண்ணுறோம்னா அது பண்ணி தான் ஆகணும். இட்ஸ் நெசசரி. ஐ திங்க் இப்போ ஃபார்மேட் ஆகுது. ஸோ சேவ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் பஞ்ச் ஆஃப் வார்னிங்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ESLintனால. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, கிளாஸை வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிளாஸ் நேம்னு மாற்றிடலாம். கிளாஸ் நேம். ஓகே, sorry guys. கிளாஸ் வந்துட்டு replace it as
class name. Okay, just நான் final replace பண்றேன். That's it. That should be it. இதெல்லாமே React convention. You can நம்ம இதை மாத்தாம விட்டோம் அப்படின்னா ஸோ hover பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் found use line cap அப்படின்னு கேமல் கேஸில் யூஸ் பண்ண சொல்லுது. ஸோ வந்துட்டு லைக் இந்த கேஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதனால் இட்ஸ் ரியாக்ட் டாம் விர்ச்சுவல் டாம் கன்வென்ஷன். ஸோ அதனால் நம்ம இது யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ ஐ திங்க் we did it. ஸோ இதையும் ஃபைனல் ரிப்ளேஸே பண்ணியிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நிறையா இருக்கு. Okay, let's go with done. Then and also alt property நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் பிகாஸ் நம்ம image tag தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். Oh, another one. Line. Okay, that should be it. ஸோ ஹெட்டர் காம்பனன்ட் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ப்ராப் எதுவுமே நம்ம ரிசீவ் பண்ணல. ஸோ ஐ திங்க் டைப் ஸ்கிரிப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன். சும்மா டைப் ஸ்கிரிப்டில் ப்ராஜெக்ட் இனிஷியேட் பண்ணிட்டு. ஓகே, தட்ஸ் ஓகே. ஆப்ஜேஸில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் div inside a div. ஸோ இந்த div நம்மளுக்கு தேவையில்லை. divக்குள்ள ஐ திங்க் we don't need a div. we don't need a div. ஸோ வந்துட்டு header. Hopefully header. We need to import that. I think we will get auto import for header. We get auto import. ஸோ header வந்துட்டு import பண்ணிட்டோம். தென் அதுக்கு மேலே இந்த காம்பனண்ட்டை போடுறோம். ஸோ ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாக இருந்தது. ஓகே, திஸ் ஷுட் பி இட். ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்றது உங்களுக்கு இப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில் புரியும். இந்த காம்பனண்ட் அப்படின்றது எவ்ரி பேஜஸ். ஸோ I'll tell you just a minute. ஸோ இப்போ வந்துட்டு நமக்கு ஹெட்டர் வந்துருச்சு. நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹெட்டருக்குள்ள போயிட்டு இந்த div தேவையில்லை. We don't need that extra div. Okay. Then இந்த கிளாஸ் நேம்ல வந்துட்டு நம்ம அடிஷனல் ஒன்று ஆட் பண்ணிப்போம். மார்ஜின் டாப் 2. ஸோ எஃப்எஸ் நம்ம டெய்சி காம்பனன்ட்ஸில் வந்து நம்ம எப்படி வேணால் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் அண்ட் ஆல்சோ டெய்ல் விண்டோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் இங்கே வந்து ரூட் டிவ்ல கிளாஸ் நேம் கொடுத்து எல்லாமே ஆப்ஜேஸில் நடக்குது. லைக் ரியாக்டோட ஆப்ஜேஸ் மாதிரி தான். ஸோ மேக்ஸ் வித் திங்க் ஐ எம் நாட் இன்ஸ்டால் டெய்ல்விண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ டெய்ல்விண்டோட இன்டெலிஜென்ஸ் எனக்கு ஒர்க் ஆகலை. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டெய்ல்விண்ட் because of new system tailwind intelligence. Why it's disable reload and then again tailwind intelligence enable. hopefully இப்போ ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். எதனால் இவ்வளோ நேரம் tailwind intelligence disable ஆயிருந்துச்சு எனக்கே தெரில. ஸோ ஐ கெட் ரீலோட் அண்ட் வந்துட்டு இப்போ tailwind intelligence ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் சி மேக்ஸ் வித் 5 or 6. ஓகே, 6 கொடுக்கலாம். now you can see maximum with set பண்ணியிருக்கேன் and also like mx auto. so now it will be center. so entire application நமக்கு சென்டரா இருக்கும். and then also நம்மளோட content எல்லாமே கீழே வரப்போகுது. header should be fixed. header வந்துட்டு அப்படியே இருக்க போகுது. நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட காம்பனன்ட்ஸை மட்டும் மாற்ற போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு புரியலைன்னா இப்போ புரியும். ஸோ பேஜஸ். ஸோ பேஜஸ் ஃபோல்டருக்குள்ள நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணாலுமே test dot no test users dot tsx நான் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ சேம் வே இதுவும் ரியாக்ட் காம்போனன்ட் rfc. then I'm removing the react import. நம்ம react import தேவையில்லை பிகாஸ் 17 மேலே போச்சு. ஸோ இங்கே வந்துட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா யூசர்ஸ் பேஜ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இங்கே வந்துட்டு நம்ம யூசர்ஸ் லிஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ now users dot tsxன்றது நம்ம பேஜஸ் ஃபோல்டரில் கிரியேட் பண்ணிட்டோம், ரைட்? ஸோ பேஜஸ் ஃபோல்டரில் என்ன நேமில் வந்துட்டு இருக்கோ அந்த நேமில் எல்லாமே நம்மளுக்கு ரவுட் கிரியேட் ஆகும். ஓகே, இனிமே இங்கே இண்டெக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம். இண்டெக்ஸ் மீன்ஸ் ரூட் ஃபோல்டர். ஸோ ரூட் ஃபோல்டரில் கிரியேட் ஆகும். ஸோ லைக் நாட் ரூட் ஃபோல்டர், இட்ஸ் ரூட் யூஆர்எல், சாரி. ஸோ லோக்கல் கோஸ் 3000 இதுதான் ரூட். ஸோ இண்டெக்ஸ் பேஜில் நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம், யூ கேன் சி இந்த டம்ப் தான் வச்சுருக்கோம். லைக் வே டம்ப் நாட் பேட்சஸ், டேசியோட பேட்சஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ அதுதான் வருது.
ஹெட்டர் வந்துட்டு காமனா வருது. யூ கேன் see ஹெட்டர் வந்துட்டு நம்ம index.jsல வைக்கவே இல்ல. app.jsல தான் வச்சிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் ரூட். ஸோ இந்த காம்பனன்ட் தான் ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் ரெண்டர் ஆகுது. ஓகே. ஸோ இப்போ யூசர்ஸ்ல யூசர்ஸ் பேஜ் இருக்கு. யூ கேன் see just ஸ்லாஷ் யூசர்ஸ் நான் போனேன்னா யூ வில் கெட் a header and users page. ஓகே. ஸோ யூசர்ஸ் பேஜ் இங்க இருக்கு. சிம்பிள். சேம் வே ஆர்கனைஸ்டா நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இட்ஸ் a static route not dynamic. ஆர்கனைஸ்டா பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இட்ஸ் நைஸ் கன்வென்ஷன் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஐ ப்ரிஃபர் திஸ் வே பட் ஸ்டில் இதுவும் ஓகே தான். யூசர்ஸ்ன்னு போட்டோம். யூசர்ஸ்ல போட்டு லைக் காப்பி திஸ் யூசர்ஸ் ஃபைல் இன்டு யூசர்ஸ் ஃபோல்டர். ஓகே. ஸோ இதை ரீநேம் பண்ணோம் அப்படின்னா index.tsxன்னு ரீநேம் பண்ணோம் அப்படின்னா சேம் வே சேம் திங் வில் ஹேப்பன். எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை. சேம் இட் வில் ஒர்க். ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் டு கிரியேட் டைனமிக் ரவுட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம எப்படி ஒவ்வொரு ரவுட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபோல்டர் போட்டு கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ ஃபியூச்சரில் வந்துட்டு நான் லைக் போஸ்ட்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா போஸ்ட்ன்ற ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதில் index.tsx போட்டு கண்டினியூ பண்ணுவேன். ஸோ as much ரவுட்ஸ் எவ்வளோ வேணுமோ. ஸோ நான் யூசர்ஸ்குள்ளே வேற ஏதாவது போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா ஜஸ்ட் வந்துட்டு யூசர்ஸ்குள்ளே டெஸ்ட்னு ஒரு ஃபோல்டர் போட்டு ஸோ ஜஸ்ட் காப்பி திஸ் திங் users test page. Okay, test page டெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துட்டேன். ஓகே, டெஸ்ட் பேஜ். ஐ திங்க் டெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஃபோல்டர். ஸோ இப்போ வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஐ திங்க் பி இன்சைட் த டெஸ்ட் ஃபோல்டர். ஸோ யூசர்ஸ்குள்ள டெஸ்ட்ன்ற ஃபோல்டருக்குள்ள index.js வந்துட்டு யூசர்ஸ் டெஸ்ட் பேஜ்ன்ற ஒரு சிம்பிள் காம்பனன்ட் வச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ யூசர்ஸ் ஸ்லாஷ் டெஸ்ட் போனேன் அப்படின்னா யூ வில் திங்க் இட்ஸ் நாட் டெஸ்ட், இட்ஸ் டெக்ஸ்ட். டெக்ஸ்ட் போனேன் அப்படின்னா யூசர் டெஸ்ட் பேஜ் அப்படின்றது கிடைக்குது. ஆக்சுவலி வந்துட்டு லைக் எவ்வளோ ஆஸ் மெனி ரவுட்ஸ் நம்ம நெஸ்ட் பண்ணிட்டே போகலாம். தட்ஸ் இட். ஸோ இப்போ நான் இந்த டெக்ஸ்ட் அப்படின்றத ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஓகே. ஸோ ஐ திங்க் யூசர்ஸ் ரிமூவ் ஆயிடுச்சா? வில் சி தட். திங்க் யூசர்ஸ் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. ஓப்ஸ். ஓகே, ஜஸ்ட் recreate it. index.tsx rfc use a page. Okay, now this should be okay. Text நம்மளுக்கு தேவையில்லை. சரி, நான் தெரியாம ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். தட்ஸ் இட். ஸோ யூசர் பேஜ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் அப் வந்துட்டு டைனமிக் ரவுட்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்க போறோம். லைக் சிம்பிளி வி கேன் பில்ட் சம்திங் அண்ட் கோ. ஸோ யூசர்ஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம ஒரு லிஸ்ட் பேஜ் கிரியேட் பண்ணுவோம். அங்கிருந்து ஒவ்வொரு யூசரா மூவ் பண்றதுக்கு ஒரு டீட்டெயில் பேஜ் கிரியேட் பண்ணுவோம். தென் யூ வில் கெட் என்டையர் ஐடியா அபவுட் த ரவுட்டிங். ஸோ லெட்ஸ் கோ. ஸோ இன்னும் நம்ம யூஸ் ரவுட்டர் ஹூக்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஸோ சி யூசர்ஸ்ல வந்துட்டு index.js பேஜ் இருக்கு. ஸோ இதுல வந்துட்டு நம்ம இன்னொரு காம்போனன்ட் ரெண்டர் பண்ணுவோம் கால்டு users list. ஓகே, users list காம்போனன்ட். இந்த users list காம்போனன்ட்டை நம்ம காம்போனன்ட்ஸ்ல கிரியேட் பண்ணிடலாம். users list.tsx. ஓகே, ஸோ rfc and let's go. Yeah, that should be it. ஸோ இந்த யூசர்ஸ் லிஸ்ட் காம்போனண்ட்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம சம் டேட்டா வச்சு சம்திங் வேணும். ஸோ அந்த டேட்டாவுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டேக் சாம்பிள் டேட்டா ஜேசன் பிளேஸ் ஹோல்டரில் போயிட்டு சாம்பிள் டேட்டா எடுத்துக்கலாம். ஸோ சி கம் யூசர்ஸ். ஸோ யூசர்ஸ் 10 யூசர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதை வந்துட்டு நான் இப்போதைக்கு வந்துட்டு ஸ்டாட்டிக்காக ஸ்டோர் பண்ணுறேன்.
யூசர்ஸ் பேஜில் யூசர்ஸ் பேஜில் வந்துட்டு நான் இந்த ஸ்டாட்டிக்காக இதை ஸ்டோர் பண்ணுறேன். கான்ஸ்ட் யூசர்ஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ இன் ஃபியூச்சர் நான் வந்துட்டு இது அப்படியே சர்வர் லைக் Node.js tutorial MongoDB அண்ட் Node.js mongoose யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஏபிஐ கிரியேட் பண்ணுவோம், சர்வர் சைட் கோடிங்கும் பார்ப்போம். ஸோ நவ் திஸ் ஷுட் பி இட், இப்படியே வச்சுக்கலாம். அண்ட் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் வந்துட்டு நம்ம டேட்டா ஃபிச்சிங்கும் பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஜேசன் பிளேஸ் ஹோல்டர் ஏபிஐ. ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு நம்ம இப்படி ஸ்டாட்டிக்காக வச்சுக்கலாம். ஸோ தட் ஷுட் பி பெட்டர். ஸோ நான் இதுக்கு வந்துட்டு ப்ராப்ஸ் பாஸ் பண்ணுறேன். யூசர்ஸை பாஸ் பண்ணிடுறேன். தென் யூசர்ஸ் லிஸ்ட்டை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஐ எம் யூஸிங் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சஜஷன் காட்டும். அப்போது இம்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் என்டர் பண்ணிங்கன்னா இம்போர்ட் கட்டிக்கலாம். ஸோ அகைன் நான் ஒன்ஸ் காட்டுறேன். சி காம்போனன்ட்ஸ் யூசர்ஸ் லிஸ்ட்னு காட்டுது. ஐ எம் ஜஸ்ட் இம்போர்ட்டிங் இட், தட்ஸ் இட். இப்படி தான் ஆட்டோ இம்போர்ட் பண்ணணும். குவைட் சிம்பிள். ஸோ இப்போ யூசர்ஸ் லிஸ்ட்டில் எதுவுமே இல்லை. ஸோ நம்ம வந்துட்டு ப்ராப்பராக எடுத்துக்கலாம் யூசர்ஸை. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ ஒன் திங் ஐ ஃபர்காட் டு மென்ஷன், ஸோ பேசிக் ரியாக்ட் நாலேஜ் இல்லாமல் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்.js பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி பேட் ஃபார் யூ. ஸோ என்னோட ஆர்எல்ஸ் உங்களுக்கு இது புரியலை, இப்போ எப்படி ப்ராப்ஸ் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றது தெரியல, என்ன பாஸ் பண்ணுறேன், என்ன நடக்குது, காம்பனண்ட்னா என்ன, எதுவுமே புரியல அப்படின்னா கோ அண்ட் வாட்ச் மை ரியாக்ட் டுட்டோரியல்ஸ் அண்ட் கம். ஸோ ரியாக்ட் தெரியாமல் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்.js வந்துட்டு இட்ஸ் லைக் யூ வேஸ்டிங் யுவர் டைம். ஸோ ரியாக்ட் பேசிக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஒரு பேசிக் லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் come and watch this Next.js tutorials. Okay, that's it. ஸோ இப்போ யூசரோட ஜேசன் நம்மகிட்ட இருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் லீவ் இட் இஸ் ஆஸ் இட் இஸ். தென் நம்ம வந்துட்டு ஒரு டெய்சிஒய் காம்போனன்ட் எடுத்துட்டு வரலாம். லைக் ஃபார் லிஸ்ட் பேஜுக்கு hope will get best component card. Okay, card. Yeah, so okay, this is looking cool. இது எடுத்துக்கலாம். So I'm just taking this component and then I'm using here ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ சேம் வே வந்துட்டு இமேஜ் காம்பனண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், இமேஜ் டேக் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அண்ட் தென் ஆல்சோ லைக் வேர் இஸ் சம்திங், ஸோ சம் இமேஜ் டேக் இங்கே இருக்குது. அண்ட் தென் வி கேன் ஃபார்மேட் another image tag. Okay, so we don't have a root tag, so div got it dot, then we can format. So same way வந்துட்டு கிளாஸ் எல்லாத்தையும் கிளாஸ் நேம் மாற்றிக்கலாம். class to class name, that was it. Okay, quickly see நம்ம output பார்த்துடலாம். quickly we'll get two components as same. The list is not defined. Why user list is not defined? User list is not defined. Come on, yeah. So I don't know, I just reload பண்ணது சரியாச்சு. I think நான் சேவ் பண்ணாம விட்டேன்னு நினைக்கிறேன். that's the issue. ஸோ இப்போ நமக்கு ரெண்டு காம்போனன்ட் கிடைச்ச, லைக் ரெண்டு டேசிஒய் காம்போனன்ட் நம்ம போட்டிருக்கோம். லைக் ஆஸ் இட் இஸ் இங்கேருந்து காப்பி பண்ணதை அப்படியே போட்டிருக்கோம். பட் we have 10 users. இங்கே வந்துட்டு நான் 10 users வச்சுருக்கேன். ஸோ ஜேசன்லேருந்து எடுத்து we can use that. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃபிகர் இருக்கு, we can take down this figure, we can take down this div. ஸோ இந்த டிவ்வை மட்டும் ஒன் டிவ், ஸோ ரெண்டு காம்பனன்ட் இருக்குது, அதில் ஒரு காம்பனண்ட்டை மட்டும் காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ இன்னொன்று வந்துட்டு ஜஸ்ட் நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா யூசர்ஸை மேப் பண்ணுறேன். யூசர்ஸ் டாட் மேப், ஃபர்ஸ்ட் யூசர் எடுத்துக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் யூசர் எடுத்துட்டு ஐம் ஜஸ்ட் பேஸ்டிங் இட். அண்ட் யூசரில் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரியாக்டில் வந்துட்டு கீ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கீ கண்டிப்பாக நம்ம கொடுத்தே ஆகணும். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கீ கொடுத்துக்கிறேன். யூசர் டாட் இட் கீ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் விர்ச்சுவல் டாமுக்கு வந்துட்டு ஒவ்வொன்று யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்றத காட்டும். ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக. ஸோ கீ வந்துட்டு என்ன கொடுக்கலாம்னா நம்ம ஜேசனில் பார்த்தோம். ஸோ ஐடி இருக்குது. ஸோ யூசர் டாட் ஐடி கொடுத்துக்கலாம். ஸோ நவ் இட் ஷுட் ஒர்க். அந்த வார்னிங் போயிடும். ஸோ இட்ஸ் நைஸ். ESLint வந்துட்டு நம்மளுக்கு சூப்பராக நம்ம பண்ணுற தப்புகளை லிங்க் பண்ணி காட்டுது. ஸோ குவைட் கூல். ஸோ தென்
அண்ட் ஆல்சோ இங்கே நேம் டைட்டில் இருக்குது, ஒரே டைட்டில் கொடுக்க வேணாம், நம்ம வந்துட்டு இந்த நேம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ சேமே user டாட் நேம் or else we can destructure here, but it's okay, இப்படியே வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் எதுவும் நான் மாற்ற போகிறதில்ல, ஸ்டில் நம்ம அப்படியே விட்டுறலாம். ஸோ we not gonna touch that. and getting started இந்த பட்டன் நம்மளுக்கு தேவையில்லை, just we can remove that. ஸோ now இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம அவுட்புட் பார்த்தோம் அப்படின்னா you will see 10 users with more info button. So we can leave that get started button, looking cool. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த more info தூக்கிட்டு இங்கே போட்டுடலாம், more info. ஓகே, now it's looking good. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு எல்லா காம்பனன்ட்டுமே இருக்குது. ஸோ இந்த இமேஜ் வந்துட்டு லைக் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குல்ல, ஸோ இதையும் நம்ம சம்திங் பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, we can use, I have ஒரு கூல் வெப்சைட் இருக்குது, ரோபோ ஹேஷ் அப்படின்றது. ஸோ இந்த சைட் வந்துட்டு நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் ரோபோஸை கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ரோபோஸ் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லைக் நான் டெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்து ஜென்ரேட் பண்ணேன்னா எனக்கு ஒரு ரோபோ கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த ஏபிஐ நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஐ டோன்ட் நோ, சம்ஹவ் இங்கே வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் அவங்க என்ன நெட்வொர்க் ரிக்வெஸ்ட் சென்ட் பண்ணுறாங்கன்றதை பார்க்குறேன். ஓகே, சி ஐ திங்க் ரோபோ ஹேஸ் ஸ்லாஷ்ன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ, ஐ ஃபர்காட். ஸோ டெஸ்ட்டுக்கு நான் ஜென்ரேட் பண்ணுறேன். ஆல்ரெடி ஜென்ரேட்டட், ஸோ வேறு நேம் கொடுக்கணும். ஸோ ஜென்ரேட், ஸோ நெட்வொர்க் ரிக்வெஸ்ட் போகுது. ஐம் சீயிங் த ஹெட்டர்ஸ் வந்து ரோபோ ஹேஷ், தட்ஸ் இட், ரோபோ ஹேஷ் தான். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, ரோபோ ஹேஷ் இதே சைட்டுக்கு பக்கத்தில் தான். ஸோ வி கேன் கிவ் ஹலோ, வில் கெட் யூனிக் இமேஜ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஸோ சி cool, right? So yeah, okay, we got it. So robo hash நம்ம எடுத்துக்கலாம். So we'll just என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த சோர்ஸ்ல we can do template strings and then we can put this, and இங்க வந்துட்டு நம்ம கீ யூனிக்கா கொடுக்கணும். ஸோ ஒவ்வொரு யூசருக்கும் நம்ம ஜேசன்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு யூசருக்கும் யூசர் நேம் இருக்கு. ஸோ நம்ம இந்த யூசர் நேமையே வந்துட்டு யூனிக் கீயா கொடுத்துடலாம். ஸோ இட்ஸ் அதுவே ஜென்ரேட் பண்ணிக்கும். தட்ஸ் இட். ஸோ யூசர் டாட் யூசர் நேம், குவைட் சிம்பிள். யூசர்ஸை லூப் பண்ணுறோம், ஒவ்வொரு யூசராக எடுத்து இந்த காம்பனண்ட்டை ரெண்டர் பண்ணுறோம். ஸோ ஹோப் யூ கெட் இட். அண்ட் ஆல்ட் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கணும், அதனால தான் இந்த வார்னிங் காட்டுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ட் யூசர் டாட் யூசர் நேம், சேம் வே. யா, நவ் த வார்னிங் வில் கோ. வார்னிங் போலையா? யா, இந்த வார்னிங். ஸோ ஐல் டெல் திஸ். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அவுட்புட் பார்த்துடலாம். நாட் ஃபெச்ட். டாட் யூசர் நேம், இட் ஷுட் ஃபெச். Okay, what happened? Let's see. Dot username. Yeah, forgot this HTTPS. HTTPS போடணும். So paste here, save, and now we will get the result. உண்மையாக பார்க்குறோம், நல்லா இருக்குல்ல. ஸோ யா, தட்ஸ் இட். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம மல்டிபிள் யூசர்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேஸ்புக்லேயும் நீங்கள் ஆகட்டும், இன்ஸ்டாகிராம் ஆகட்டும், இந்த மாதிரி யூசர்ஸ் பார்ப்பீங்க, ஃபாலோவர்ஸ் பார்ப்பீங்க. ஸோ இங்கிருந்து நம்ம கிளிக் பண்ணி போனால் நமக்கு இண்டிவிஜுவல் யூசர் வேணும், ரைட்? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒவ்வொரு யூசருக்கும் போயிட்டு ஒவ்வொரு பேஜ் டிசைன் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ வி நீட் சம் டைனமிக் ரவுட்ஸ். ஸோ யூசர் ஸ்லாஷ் லீனா அப்படின்னு போச்சுன்னா நமக்கு இந்த யூசரோட இன்ஃபர்மேஷன் வேணும். யூசர் ஸ்லாஷ் எர்வின்னு போச்சுன்னா நமக்கு இந்த யூசரோட இன்ஃபர்மேஷன் வேணும். ஸோ we need to do that, or else நம்ம ஐடி வச்சு போகலாம். ஸோ we know லீனாவோட ஐடி வந்துட்டு 1ன்னு. ஸோ ஐடி 1ன்னு போச்சுன்னா நம்ம ஐடி 1ஓட யூசர்ஸை காட்டணும். ஸோ திஸ் இஸ் இட். ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு தான் டைனமிக் ரவுட்ஸ் தேவைப்படுது. அதுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த இமேஜ் எல்லாமே வந்துட்டு லைக் இமேஜ் டேக்ல போட்டிருக்கோம். ஸோ வார்னிங் என்னன்னு பாருங்க, டு நாட் யூஸ் இமேஜ் ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் இமேஜ். ஸோ நெக்ஸ்ட் இமேஜ் என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு வந்துட்டு சைஸ் ஆப்டிமைஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ப்ளஸ் வந்துட்டு நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்க்ரீன் சைஸ்க்கும் நம்ம வந்துட்டு போயிட்டு இமேஜ் அட்ஜஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல, அதுவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும். அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு கேபியை ரெடியூஸ் பண்ணும். ஸோ யூ கேன் சி, இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த இமேஜ் ஆல்ரெடி ஆப்டிமைஸ் ஆகி தான் வரும் நமக்கு ரோபோ ஹேஷ்ல இருந்து. ஐ திங்க் ஆப்டிமைஸ் ஆகி தான் வரும். பட் ஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் இமேஜில் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும்.
29 கேபி. ஸோ இதை கம்ப்ரஸ் பண்ணுமோன்னு எனக்கு தெரில. பட் ஸ்டில் நம்ம பெரிய இமேஜ் 500 கேபி 400 கேபின்லாம் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு இந்த இமேஜ் டேக் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதையும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஐ திங்க் அதை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். nextjs.org போயிட்டு டாக்ஸில் next/image, யா நெக்ஸ்ட் இமேஜ் போயிட்டு திங்க் we need to config this thing. டொமைன் கான்ஃபிக் பண்ணும். டொமைன் யா ஸோ யா நெக்ஸ்ட் கான்ஃபிக்ல போயிட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் இமேஜை. அதில் டொமைன் என்ன டொமைன்ன்றது நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ அப்போ தான் அது ஒர்க் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்ஃபிக் போயிட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் புட் திஸ் அண்ட் டொமைனில் வந்துட்டு நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா robohash.org தான் நம்ம டொமைன். ஸோ வி கேன் ஜஸ்ட் மென்ஷன் இட் அண்ட் inside users list component you can use image tag instead of image. ஸோ இமேஜ் டேக் வந்துட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்.jsலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ we can just எதுவும் தெரியல, ஆட்டோ இம்போர்ட் ஒர்க் ஆகலை. இம்போர்ட் next /link and image. I think next/image, hopefully image yeah. ஸோ now it should work, பட் வந்துட்டு நம்ம ஒர்க் ஆகாது. என்னன்னு சொல்லிடுறேன். சர்வர் ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும். நம்ம எப்பப்பெல்லாம் நெக்ஸ்ட்.js கான்ஃபிகை சேஞ்ச் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் நம்ம சர்வரை ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஹோப் அதனால தான் எரர் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் சி. ஸோ நான் சர்வர் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். Some errors, I don't know. Error warning. I think this is errors. What's the error? Image with source must use width and height properties or layout fill. Okay, layout fill use பண்ணோம், or else with height property mention பண்ணணும்னு கொடுக்குறாங்க. Okay. Layout fill. Okay. Now save it. Okay. Now it's working, but still okay. Fill. Okay. We can't mention it. We can mention width and height. 100 pixel. I think we don't need 100 pixel. We can put 100 and height also 100. Okay. Now it's working. Cool, but still I have some doubts. We can clear it. Okay. Just put 200. Okay. Now it's looking good. Hopefully it's looking good. So nice. ஸோ இப்போ யூசர்ஸ் லிஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு அண்ட் இமேஜ் ஆப்டிமைஸ் ஆயிருக்கான்றதை செக் பண்ணுவோம். ஹோப் ஆப்டிமைஸ் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம 29 கேபி பார்த்தோம். we can see now it's just 8 KB. So without image tag, ஸோ எப்படி பார்த்தாலுமே லைக் ஐ மீன் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுது. ஸோ 29 கேபி இருந்தாலுமே அதை ஆப்டிமைஸ் பண்ணுது. யூ கேன் சி இட்ஸ் ஜஸ்ட் 8 கேபி. எந்த இமேஜுமே நீங்கள் அதிகமாக பார்க்க முடியாது. ஸோ தட் ஷுட் பி இட். ஸோ அதுதான் இமேஜ் டேக். இமேஜ் ஆப்டிமைசேஷன் ப்ளஸ் ரெஸ்பான்சிவ்க்கும் அது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ வி டன் இட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப் வந்துட்டு டைனமிக் ரவுட்ஸ். தட்ஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட்.js. ஸோ டைனமிக் ரவுட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ யூசர்ஸ்/இண்டெக்ஸில் வந்துட்டு யூசர்ஸ் ரூட்டில் போனோம் அப்படின்னா வில் கெட் யூசர்ஸ் லிஸ்ட், ரைட்? ஸோ நம்ம யூசரில் வந்துட்டு லைக் டைனமிக் ரவுட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம். அது எப்படின்னா கேன் ஜஸ்ட் புட் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் அண்ட் புட் ஐடி. நம்ம ஐடி வச்சு ஜென்ரேட் பண்ணிப்போம். யூ கேன் டூ யூசர் நேம் வச்சு கூட பண்ணலாம். நம்ம வந்துட்டு ஐடி வச்சு பண்ணுவோம். id.tsx. ஓகே, நவ் இட்ஸ் டைனமிக் ஐடி. இந்த ஐடி என்னவா வேணா இருக்கலாம் அப்படின்றத இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறோம். யா, ஸோ RFC we need that 10 users here mainly. So இதை வந்துட்டு index.js னு வச்சுக்கலாம்.
hopefully okay. So index.js and then அந்த 10 users இங்கேயுமே நம்மளுக்கு தேவைப்படும் because we are not fetching any data in this video. So நம்ம அதை ஸ்டாட்டிக்காக தான் வைக்கிறோம். ஸோ இங்கே வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ quite easy, quite simple. இப்போ யூசர்ஸ் 10மே இங்கே இருக்கு. ஸோ பட் ரவுட் வந்துட்டு இங்கே டைனமிக்காக வருது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு. ஸோ எஸ் கெட் ஸ்டாட்டிக் ப்ராப்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஜஸ்ட் ரவுட்டர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ தட் நாட் அ பர்ஃபெக்ட் வே ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டிங் டைனமிக் ரவுட்ஸ், பட் ஸ்டில் ஓகே. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க தானே போகிறோம். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இப்போ யூசர்ஸ் லிஸ்ட் பேஜ் இருக்கு. கெட் மோர் கிளிக் பண்ணால் நம்ம இந்த இண்டிவிஜுவல் யூசரோட கார்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நம்ம யூசர் ஐடியில் வந்துட்டு டைனமிக் ரவுட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அதை மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். டெஸ்ட் அப்படின்னு போட்டு டெஸ்ட் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இருக்கட்டும். ஸோ நவ் we can go /1 போட்டேன் அப்படின்னா you will get test. Anyway /2 போட்டாலுமே you will get text. So something like slash some gibberish போட்டாலுமே it will be test. ஸோ இந்த ஐடி நமக்கு இங்கே காம்பனண்ட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஐடியை வச்சு இந்த அரேல இருக்கிற யூசரை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம், ரைட்? ஸோ அந்த ஐடி நம்மளுக்கு தேவை இப்போ. ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூஸ் ரவுட்டர்ஸ். யூஸ் ரவுட்டர் ஆர் வித் ரவுட்டர் எனிதிங் யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ் ரவுட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ் ரவுட்டரில் queryல நமக்கு அது கிடைக்கும். ஸோ ஐ வில் ஷோ இட் டு யூ. ஸோ இப்போ we just need to use router const router equal to use router just it's a hook, so we should import it. Yeah, I think இவ்வளோ பெருசா இம்போர்ட் பண்ண தேவையில்லையே. we can just import பண்ணலாம். Yeah, ரவுட்டர் இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ரவுட்டர் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இங்க வந்துட்டு டெஸ்ட் யூசர் ஐடி சம்திங் போட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்து சம்திங் ரவுட்டர் டாட் query டாட் ஐடி. ரவுட்டர்ல queryல இருக்கும் அந்த ஐடி. ஸோ தியரிட்டிக்கலி நம்ம இங்க என்ன பாஸ் பண்ணாலும் ஐடின்ற நேம்ல வரும். பிகாஸ் வி மென்ஷன் ஐடி ஹியர். இங்க ஸ்லக்னு வச்சிருந்தோம்னா இங்க ஸ்லக்னு வரும். இங்க சந்தீப்னு வச்சா சந்தீப்னு வரும். ஸோ யுவர் நேம் வச்சாலும் அந்த நேம்ல தான் இங்க வரும். ஸோ யா, ஹோப் யூ கெட் இட். ஸோ நவ் வந்துட்டு இப்போ அப்ளிகேஷன் போயிட்டு இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ரவுட்டர்ல நம்ம என்ன பாஸ் பண்றோமோ அதுதான் வரும். சி 1 கொடுத்தோம்னா வில் கெட் 1, குட் ரைட்? ஸோ 2 கொடுத்தோம்னா கெட் 2. ஸோ டைனமிக்கா நமக்கு அந்த ஐடி வருது. ஸோ அந்த ஐடியை வச்சு வி கேன் ஜஸ்ட் கெட் திஸ் யூசர்ஸ். ஓகே, இந்த யூசர்ல இருந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டீஸ்ட்ரக்சர் இட் ஹியர், பட் ஸ்டில் இப்படியே இருக்கட்டும். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா கான்ஸ்ட் யூசர்னு போடுறேன். நம்ம இதெல்லாமே இப்போ ஸ்டாட்டிக்காக வைக்கிறோம், அதனால நான் கான்ஸ்டன்ட்டாக வைக்கிறேன். ஸோ நம்ம ஃபியூச்சரில் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். டேட்டா ஃபெச்சிங்குள்ளே போகும்போது அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம ஜேசன் ப்ரைஸோட வந்து ஃபெச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஸோ தட்ஸ் நாட் அன் இஷ்யூ. ஸோ இப்போதைக்கு யூசரை வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மேலே இருக்கிற யூசர்ஸை ஃபைன் பண்ணுறேன். ஃபைன் மெத்தட் வந்துட்டு ஜாவாஸ்கிரிப்ட் மெத்தட் வந்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா லைக் அரேல போயிட்டு ஃபைன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். தட்ஸ் இட், ரொம்ப பெருசெல்லாம் எதுவும் இல்லை. ஸோ இதுல இருந்து யூசரை நான் எடுத்துக்கிறேன். யூசரை எடுத்துட்டு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா யூசர் டாட் ஐடி ஈக்குவல் டு ரவுட்டர் டாட் query டாட் ஐடி. ஸோ சிம்பிள். யூசர்ஸை ஃபைன் பண்ணி ஒவ்வொரு யூசராக எடுக்கிறேன். அந்த யூசரோட ஐடியில் இந்த ரவுட்டர் டாட் query டாட் ஐடி மேட்ச் ஆகிற யூசரை எடுத்து யூசரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். சிம்பிள். தென் இங்கே உங்களுக்கு ஓகே, வில் ஜஸ்ட் ப்ரீ ஹியர் ப்ரீ json dot thingify user. okay, now you will get the idea. so இப்போ வந்துட்டு நான் இங்க 1 அப்படின்னு பாஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா போட்டிருக்கோம். it's quite simple. so I don't know why it's yeah, I got it. yeah I think என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பேசிக்காக ரவுட்டர் டாட் query டாட் ஐடி இட்ஸ் ஸ்ட்ரிங்காக தான் வரும். பட் இன் யூசர்ஸ்
we have id of number, so நம்ம வர string number convert பண்ணணும், so அதனால தான் வரல. So I just convert as a number and then we can see, yeah, we got the pre, and we can just uh, format it bit null to, okay, just format, yeah, we got it. So நம்ம அந்த யூசரை மட்டும் கொண்டு வந்தாச்சுங்க. Then we can go take one component of ஏதாச்சும் ஒரு காம்போனன்ட் எடுத்துட்டு வருவோம் நல்லதா பார்த்து. ஐ திங்க் பெருசா ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஆட்போர்ட் சம்திங் லுக்கிங் குட். ஸோ வி கேன் கெட் கார்டே எடுத்துப்போம். வி ஹாவ் நோ அதர் வேஸ் டு கோ. We can take this card. We can take the middle one. The card எடுத்துப்போம். ஹீரோ ஏதாச்சும் ஒன்று உருப்படியா கொடுங்கடா. யா, this one. So ஹீரோல this one, இந்த கம்போனன்ட் நல்லா இருக்கு. Then we can go down. So in the component is also looking good, but still in the user experience, still this is good. இது எடுத்துக்கலாம் நம்ம. Just copy and then put it here. So I got the user now, and image also just put like this. So I can take the image from always like robohash. Yeah, basically we can write a function for it, because again we getting the robo, so we can write a function. So inside here can create util folder, util we can get robo image.js, get robo image.js la just export rfc, sorry, it's rfc function, function get robo image, we getting the flag and return this. I think we can get it inside the list page. I think, yes, inside the list page we can take this, இதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம இதை எடுத்துட்டு போய் இங்கே போட்டுக்கலாம். quite simple. And slug will come here, and that should be it. It will generate the image URL for us and export it both way. Export default uh, get robo image, that's it. Okay, that should be it. So we got our utility function, quite ரொம்ப poor and small utility function. So users listலயும் we can just get robo image, not auto suggesting us, so it's okay. So dot username and just we need to import this. Yeah, import get robo from robo name from dot slash util slash get robo image. That should be it. It does the thing, I think. And also we need put this here also inside
robo image.js will be ts. Sorry, function. We need some conventions. Not convention. We can use ts, I think, but we need to use ts. So slug is a string. Uh, Returning string. Yeah, this is it. Yeah, and get robo image வந்துட்டு same way நமக்கு index இங்கேயும் வரணும். We are just directly rendering it, so that's not the right way. So நம்ம user detail dot tsx create பண்ணிட்டு we can move this user part this part to user detail component or fc, and then paste it here. We can receive user as a prop. Yeah, we are not நம்ம prop types எல்லாம் யூஸ் பண்ணல, so still okay. User props are receive பண்றோம், and then we need class as class name as well. Class name. Yeah, that's good. And then we can render the user detail here. It should be auto imported. So yeah, we need to just in the user வந்துட்டு நம்ம just pass பண்ணணும். Just follow along with me, not code பண்ணாம just video மட்டும் watch பண்ணாதீங்க. So it will be bad because எல்லாமே உங்களுக்கு மறந்துரும், பார்க்குறப்ப ஞாபகம் இருக்கும், and then லாஸ்ட் எல்லாமே மறந்துரும். So please do along with me. So then we got the list page 1க்கு. So and also நமக்கு வந்துட்டு இந்த யூசரும் கிடைச்சிட்டாங்க. So what is image with? Okay, image tagல வச்சுப்போம். Oh, we don't need, we can just put optimize ஆகலாம், பரவாயில்ல, ஒன்றுக்கு மட்டும் not necessary. So just learning purpose தானே, just because with the இதெல்லாம் செட் பண்ண வேண்டியது வரும். Okay, get robo image auto imported, and then we just use user dot username, pass it here, and we'll get robo. Cool. And also I hero something, hero content flex row reverse, something happening. What is this page? We need this space to be removed. Flex row reverse. Flex call. Train. Yeah, this should be it. So now we need to rename this app.js la site editor. We should rename this as daisy ல இருந்து robos. Okay, we got this. I think we got this list page la ipo namakku ella list of you can see a list of robos irukku. So if we click here நமக்கு வந்துட்டு individual roboக்கு போகணும். So we created dynamic routes for that. So just நம்ம redirect மட்டும் பண்ணுவோம். So நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா inside the on click we can go where is that button? I think user listல
we have more info. இதோட on clickல it should be very very easy. கஷ்டம்லாம் கிடையாது. on clickல or else நம்ம link component கூட யூஸ் பண்ணலாம். not a big deal, but still நம்ம just router.push பண்ணுவோம். So inside import next slash router. So finally we can use that router const router equal to use router. Yeah, inside here router dot push slash users slash we have that one. So நமக்கு வந்து template strings தான் யூஸ் பண்ணணும் because நம்ம user id டைனமிக்கா பாஸ் பண்ண போறோம். user.id. So if you not get it, please be with me. நான் ஒரு go through கொடுப்பேன் ஃபைனலா. No issues, உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஃபுல்லா புரியும். So now useRouter is not defined. I think we need to get useRouter or else we can. Okay, that should be it. யூஸ் ரவுட்டர் எடுத்துட்டோம். யூஸ் ரவுட்டர்ல இருந்து வில் கெட் ரவுட்டர். ஐ திங்க் ஸ்ட்ரெயிட் அவே ரவுட்டரே எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஐ forgot. So that's okay, இப்படி எடுத்துக்கலாம். Now if we click, we'll get the individual user, and if we go back and click, we'll get individual users. And இந்த robos clickable வச்சுக்கலாம். So it would be better for us. So click பண்ணா again குயிக்கா போறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Inside a robo can make it as link tag. So this link tag is like react routerல லிங்க் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சேம் அதே தான். ஸோ பட் சேம் ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு ரவுட்ல இருந்து இன்னொரு ரவுட்டுக்கு போகிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். இப்படி ரவுட்டர் டாட் புஷ் பண்ணுறோம். ஸோ அதுலேயே நம்ம லிங்க் டேக்லையும் அதை பண்ணலாம். ஸோ we can just import link from next/link. We got it, link, and then what we can do is can put a tag here, and then we can leave this. Span is also work, I think. Wait a second. First we can put the link href கொடுக்கணும். எனிவே நம்ம a tag கொடுக்குற மாதிரி தான். ஸோ hrefல users போகணும். that should be it. After the property user.username, what's going on? What is the issue then? User list users pass பண்றோம். So we going to users. I think that's my bad. We need to put slash. Go to users /1, then go to users. This should be it. So basically நம்ம வந்துட்டு link கொடுக்கும்போது slash கொடுக்கணும். That's why அது rootல இருந்து redirect ஆகும். So now if we go robos, we have robos list, and robos click பண்ணா we going to individual robo, and also individual robo நான் ஒன்று forget பண்ணிட்டேன், மறந்து விட்டேன். என்னன்னா user dot name இங்க டிஸ்பிளே பண்ணணும். user dot name. And for the sake of cleanup, we don't need more info. View Robo. That should be it. And
users வந்துட்டு நம்ம robos ன்னு மாத்திக்கலாம். We don't need that now because they are not like image users robos இருக்கிறதுனால நம்ம எதுக்கு users ன்னு வைக்கணும். That's not good. So robos ன்னு மாத்திரலாம். Same way வந்துட்டு I think we don't need that. Yeah, that should be it. Usersல போனோம் அப்படின்னா users வரும், then robo working. Cool. We got the name. So yes, இதை நம்ம அட்ரஸா மாத்தலாம். What yeah, we can do that. Okay, we'll do that. not a big deal. ஒரு utilல போயிட்டு get address அப்படின்றத tsx அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டர் போடுவோம். This function receives an get address. This function receives an object address type of any. This type of any. We can also yeah type annotation பண்ணலாம், but will take more time. நம்ம அது பண்ண வேணாம். We can just any type வச்சுக்கலாம். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். அட்ரஸ் ஸ்ட்ரீட் ஸ்ட்ரீட் சிட்டி ஜிப் கோட் ஜியோலொகேஷன் நம்மளுக்கு தேவையில்ல. ஸ்ட்ரீட் ஷூட் சிட்டி ஜிப் கோட் இது எல்லாத்தையும் கமா செப்பரேட்டடாக கொண்டு வந்துடலாம். தட் ஷுட் பி இட். ஸோ இட்ஸ் குவைட் சிம்பிள். ரிட்டர்ன் ஸோ டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிப்போம். கான்ஸ்ட் அட்ரஸ்ல இருந்து ஸ்ட்ரீட் அண்ட் ஷூட் அண்ட் சிட்டி அண்ட் zip code yeah equal to address, and then if no address just return empty of this no address. Then address இருந்துச்சு அப்படின்னா just destructure it and we'll just do the template string stuff. Street shoot city zip code leave some space. Yeah, this is it. And we can get address from this function. So இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா usersல we have this and users listல update பண்ணிடலாம். ஓகே, users listல இந்த paragraph பதிலா in pause get address and user dot what is the object name address. That's it. Address pause பண்ணிடலாம். Yes, address, and then we need to import this. I think we not exported it. Export, and yeah, we can leave it as it is. No problem. ரெண்டு தடவை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணுன்றது கிடையாது. ஸோ இட் வுட் பி நைஸ். ரெண்டு தடவை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா குயிக்காக எப்படி வேணால் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் ரெண்டு தடவை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா what is the error? We'll get the address of it, and also we can modify this. Zip code would be followed by hyphen. So that's it. That should be it. We got the robos and its and also same way ஒன்ன மறந்துடுறேன். So we'll just have get address auto imported and user dot address as well. Address, that should be it.
what's going on. Flex call, flex reverse. You're not doing anything. You're doing flex reverse. Justify between. Why is it doing this? We can just remove it. What we can do is justify between flex, justify around, justify between. What is this? This also. What they're doing, I don't know. Yeah, that should be it. You can view the robos, trend robos. So quite cool. In this video, first of all, I'm going through it. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு யூசர்ஸ் லிஸ்ட் பேஜ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ஸ்டாட்டிக்காக ஒரு 10 யூசர்ஸ் வச்சுருக்கேன். அந்த யூசர்ஸை யூசர்ஸ் லிஸ்ட்டுக்கு பாஸ் பண்ணி அங்கே லூப் பண்ணி அண்ட் ஜஸ்ட் புட்டிங் திஸ் காம்போனன்ட் அண்ட் ஆல்சோ இமேஜ் காம்போனன்ட் யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் இமேஜ் ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் இட், கிளியர் லிஸ்ட் பேஜ் வருது. ஸோ இன் யூசர்ஸ் ரவுட்டில் பிகாஸ் எவ்ரி திங் ஐ ஹவ் டன் வாஸ் இன்சைட் users index.js. okay, so then I'm going to click பண்ணா users /1க்கு நான் router dot push பண்றேன். எங்க அப்படின்னா you will see here router dot push பண்றேன் user/user dot 1. so basically user/1க்கு router push ஆகும். ஸோ அப்போ router push பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த 1 I'm just capturing in id, so as a id. so as a id, where is that? okay, as a id இங்க router dot query dot idல நான் கேப்சர் பண்றேன். அந்த ஐடியில் இருக்கிற யூசர் அகைன் users.js யூசர்ஸை வச்சிருக்கேன். ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கேன், பட் ஸ்டில் ஓகே. ஸோ இதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டேட்டா ஃபெச் பண்ணி தான் எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம். ஸோ தட்ஸ் ஓகே, இப்படியே இருக்கட்டும். ஸோ users.find அண்ட் யூசர் ரவுட்டர் ஃபைன் பண்ணிவிட்டு அந்த யூசர் டீட்டெயில் பேஜுக்கு நான் பாஸ் பண்ணுறேன். ஸோ யூசர் டீட்டெயில் பேஜில் அந்த யூசர் நமக்கு கிடைக்கிறாங்க. இங்கே இமேஜ் நான் ஆப்டிமைஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணல. ஸோ யூ ஷுட் யூஸ் இமேஜ் டேக் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ், இமேஜ் காம்போனன்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ். ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ யூசர் எடுத்து சேம் வே அந்த டீட்டெயில் பேஜை ஒரு கம்மியான டீட்டெயில் பேஜை வியூ பண்ணுறேன். தட்ஸ் இட். ஸோ ஹோப் நவ் இட்ஸ் கிளியர். நான் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மேபி ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இருந்ததுனாலும் இப்போ அது கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் அந்த ஃப்ளோ தான் பண்ணுறேன். ஐம் நாட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் அ வீடியோ. ஸோ தட் ஹோப் யூ காட் இட். So that's it. We don't need this get started button at all. That's it. So yeah, we can design it more. So we are not concentrating about the design. So நமக்கு தேவை வந்துட்டு Next.js ஓட router understanding. That's it. As many routes நீங்கள் இப்படி create பண்ணிட்டே இருக்கலாம். So it supports. So that should be it. And also another thing, finally redirecting. So இப்போ நம்ம ஹோமுக்கு போனோம் அப்படின்னா we will get this page, right? ஸோ இந்த பேஜ் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. இப்போ ஹோமுக்கு நான் ஜஸ்ட் நார்மலாக இந்த நார்மல் ரூட் ரவுட்டுக்கு வரும்போது நான் ஹோமுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா சம்திங் வி ஹாவ் டு டூ, ரைட்? ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு வி கேன் யூஸ் ரீடைரக்ட்ஸ் இன் Next.js. ரீடைரக்ட்ஸ் போனோம் அப்படின்னா we can just do a async function in a Next.js config. Just copy it. Config, just paste it. Redirect source வந்துட்டு slash destination, it's gonna be users. That's it. That's all about it. Restart the server because we changed the next config. So just restart it.
Okay, in header React is not finished. I don't know. One morning we can leave it. Now you can see நம்ம 3000 போனா it redirects to users. We can't go 3000. Yeah, that should be it for React router. So hopefully that works. புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். So next video like we'll see about get static props. Quite a long video, so I thought it would be clear கொஞ்சம் மெதுவாக போனால் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சேன். So hope you get good understanding. So see you in the next video guys. Bye bye.